أبديك يا يوم يا ربي سمعني نسري نورك برحم يا رحماني واني أنسك يوم ربك يا ديننا بريتي يوم قلبي يا إيماننا قدي يوم جروتي يا إبادة بريتي كل جروكي يا شهادنا كني قيا غلقي يا من التلافي في قربيتي يا موعتا يومي يوبرسك جباني نسري نورك برحم يا رحماني بحارنا قولي بكم زكي يلي عطما نادي سيبالي ساكي يلي نبريتش ربي جرين يكي يلي يكرانا تيسي الكنيف قوي يلي إيمانا بريتش جرين يكي يلي صداكنا كني ربي يا رحماني نصري نورك برحم يا رحماني أبدينك يا يوم يا ربي سباني نصري نورك برحم يا رحماني أبديك يا يوم يا ربي يا يوم يا ربي سمعني نصري نورك برحم يا رحماني أبديك يا يوم يا ربي سمعني نصري نورك برحم يا رحماني بسم الله جدا ولا ربيكو الحمد لله فارو ربك أنكو كرا ربك نا يوم كبركو دينتنا شمسي يوم قلبك أنكو جلتك جلسي ربي يا رحماني نصري نورك برحم يا رحماني نوكا جلسي ربي يوم أمرين كيتي ثبت قلبي تنغر ديني كيتي خيرين دبفتين في شرتي يوم نلافسي كلمة ديني كيتي قلبي نلنجسي برسي بجباني نصري نورك برحم يا رحماني أبديك يا يوم يا ربي سمعني نصري نورك برحم يا رحماني واني أنسك يوم ربك يا ديننا بريتي يوم قلبي يا إيماننا قدي يوم جروتي يا إبادة بريتي كل جروكي يا شهادنا كني قيا غلقي يا من التلافي في قربيتي يا موعتا يومي يوبرسك جباني نصري نورك برحم يا رحماني بحارنا قولي بكم زكي يلي عطما نادي سيبالي ساكي يلي نبريتش ربي جرين يكي يلي يكرانا تيسي الكنيف قوي يلي إيمانا بريتش جرين يكي يلي صداكنا كني ربي يا رحماني نصري نورك برحم يا رحماني أبديك يا يوم يا ربي سمعني نصري نورك برحم يا رحماني أبديك يا يوم يا ربي يا يوم يا ربي سمعني نصري نورك برحم يا رحماني أبديك يا يوم يا ربي سمعني نصري نورك برحم يا رحماني بسم الله جدا ولا ربيكو الحمد لله فارو ربك أنكو كرا ربك نا يوم كبركو دينتنا شمسي يوم قلبك أنكو جلتك جلسي ربي يا رحماني نصري نورك برحم يا رحماني نوكا جلسي ربي يوم أمرين كيتي ثبت قلبي تنغر ديني كيتي خيرين دبفتين في شرتي يوم نلافسي كلمة ديني كيتي قلبي نلنجسي برسي بجباني نصري نورك برحم يا رحماني أبديك يا يوم يا ربي سمعني نصري نورك برحم يا رحماني واني أنسك يوم ربك يا ديننا بريتي يوم قلبي يا إيماننا قدي يوم جروتي يا إبادة بريتي كل جروكي يا شهادنا كني قيا غلقي يا من التلافي في قربيتي يا موعتا يومي يوبرسك جباني نصري نورك برحم يا رحماني بحارنا قولي بكم زكي يلي عطما نادي سيبالي ساكي يلي نبريتش ربي جرين يكي يلي يكرانا تيسي الكنيف قوي يلي إيمانا بريتش جرين يكي يلي صداكنا كني ربي يا رحماني نصري نورك برحم يا رحماني أبديك يا يوم يا ربي سمعني نصري نورك برحم يا رحماني أبديك يا يوم يا ربي يا يوم يا ربي سمعني نصري نورك برحم يا رحماني أبديك يا يوم يا ربي سمعني نصري نورك برحم يا رحماني بسم الله جدا ولا ربيكو الحمد لله فارو ربك أنكو كرا ربك نا يوم كبركو دينتنا شمسي يوم قلبك أنكو جلتك جلسي ربي يا رحماني نصري نورك برحم يا رحماني نوكا جلسي ربي يوم أمرين كيتي ثبت قلبي تنغر ديني كيتي خيرين دبفتين في شرتي يوم نلافسي كلمة ديني كيتي
قلبي نلنجسي برسي بجباني نسري نركبي رحيم يا رحماني أبدينك يا يوم يا ربي سبحاني نسري نركبي رحيم يا رحماني واني أنسك يوم ربي كيا ديننا بريتي يوم قلبي تيا إيمان لا قدي يوم جروتيا إبادة بريتي كل جروكيا شهادنا كني قيا غلقيا من التلاف سيقا في قربيتيا موعتا يومي يوبرسي جباني نسري نركبي رحيم يا رحماني بحارنا قولي بكم زكي اللي عطما نادي سيبالي ساكي اللي نبري اتش ربي جرين يكي اللي يكرانا تيسي الكنيف قوي اللي إيمانا بريشي جرين يكي اللي صداكنا كني ربي يا رحماني نسري نركبي رحيم يا رحماني أبدينك يا يوم يا ربي سبحاني نسري نركبي رحيم يا رحماني أبديك يا يوم يا ربي يا يوم يا ربي سمعني نسري نركبي رحيم يا رحماني أبديك يا يوم يا ربي سمعني نسري نركبي رحيم يا رحماني Brother Jaylani is here from Cair, Minnesota. As you all know, Cair, Minnesota stands especially for the Muslim community and diaspora here in America. Every time there is issue like masjid being vandalized or masjid has been burned, or anytime we have issues with the masjid, they are the voice. They are a free lawyer for us. You understand this? Cair has been a free lawyer. Umanni Cair khuni nutif akka avocado bilisati. Haqiqatan sumuni takkalle namni isaanif bitatee kafalaa fi jiru hin jiru waanuma akka gargaarsa doneeshina sadaqaa adda addaa waan isaan waan fandii adda addaa argatan malee irra guddaa amma gaafa masginni keenya kun gaafa gubatu namni biyya kana keessatti sagalee guddaa uumee bulchiinsa mootummaa gavarnara keenyarra haga jala kanatti qaama mootummaadhaa gabbaasee miidiyaa baasisee sagalee guddaa masjida kanaaf akka gartee hattuulleen if duraaf deebiteen cabsine sodaa guddaa keessa uume haqiiqatan uummata kana rabbii gadeetti. Kanaaf Sheekh Bashiirilleen yeroo biraa gaa waan isaan nurraa sila akka nama tokkotti akka islaamatti isaaniif godhuu qabnu namni tokko gartee gaa bishaaniin hin dalagu. Uummanni kun looyera qaba, looyera saniif gatii maallaqa kafalan qaban, hojjettoota qaban, warra miidiyaa irratti hojjetu jira. Non-profit organization ila dhaabata mootummaadhaan hidhata qabu miti dhaabbata tola ooltummaadhaan dhaabbate kanaaf if duraaf gaafa gargaarsaaf illee isin yaamne guyyaa san waada gargaarsi isaanii hedduu ummata muslimaa ka bakka dalagaa miidhamu ka eenyummaa isaaniitiif islaama ta'uudhaaf gurraacha ta'uudhaaf baqataa ta'uudhaaf bakka dalagaa irratti itti rorrisaniif looyeraallee gatii sila bakka biraa doolaara 8,900 kafalan isaan gatii doolaara 2,200 looyera isaaniitiin sii dhaaban faadha yeroo hedduu warra gatii maallaqa hin qabne fa'aa bilaashumatti dhaabbataniif yeroo ammaa gaafa bakka hojiitti salaanni warri Amazon manni muslimaa salaatallee dhoowwamatiin turan iddoo sanitti akka salaata hayyamsiisu warri godhee isaan bakka hojjettoonni muslimaa baay'inaan jiru Amazon beetan. Kanaaf just this is a brief introduction of what is Cair, what they have done so far for the Muslim. But Brother Jaylani has a lot to say if time allows. So as you know, he is the Executive Director of Cair at this moment. Inshallah, I would like to welcome him with the best warm welcoming, inshallah. Barakallah fikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Inshallah, Barmota fan Oromo, but today we'll just keep it in English, and then our Sheikh Nasser will translate. And so it's important that we also explain this in English, because some of you might be better educating others as well. So the first thing, before we get into the slides a little bit, is
whatever is happening to us in this moment is more politically driven than fundamentally anything to do with policies and government. So it's mainly politically driven. We saw that at the end of the election in Minneapolis, after the election, we saw conservative groups across the country reshare videos and information from Minnesota with an intention of trying to elevate a story that wasn't there. So even before the policies, the ICE came, it was almost a way to create a fabricated story. And today it has not ended. Most of you probably do not follow social media pages of people who are on the conservative right or called the MAGA group. But if you go there, you'll see them talking about us. And we believe this is not accident. We believe there is people behind this. There is an agenda behind this. There's people behind this. And so I want us to understand that it's not just some people who are looking for, oh, you have something, can I ask you a question? And if I answer the question, they'll move on. Usually somebody who comes to some questions, you answer them and maybe they didn't have the right information and they move on. This is not that case. They're trying to drive an agenda. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Agenda sila dubbii ijootti osoo hin seenne qabxii dura isin beeksisuu barbaadutu jira jebbalisi keenya. Wanti amma tahamaa jiru huni waan akkanumatti lafaa kaa'amii miti. Wanni siyaasaa waliin walitti hidhata qaba. Siyaasaa biyya kanatti walitti hidhaa qaba. Waan akkanumatti itti xiyyeeffatamee kaa'amiinti lafa akkanumatti hin kaasne waan kana. Duraan dursee kuni imaamata xiyyeeffannaa waan siyaasaa walitti makataa ta'eetu duuba jira. Sun sani. Lammadammoo nuti akka dhaabbata Cair Minnesotatti waan kana osoo mircaan takka ammoo filmaanni kun hin taasifamin duraahu hordofaa turree viidiyoolee adda addaa waraabbiilee adda addaa waan hin tahamiin fakkeessanii dharaan sobaan waan akkanaa qabataman qabne akka wanni sun tahametti propagaandaa takka oduu dharaa dhaadheessuudhaan sodaa uumuuf ta'ee wantoota adda addaa gaggeessaa turani. Ammas wanni kuni waan namni tokko fayyaalee isa kanuma lafaa kee gaafii si gaafate osoo hin taane namni tokko waan tokko yoo isa dhibee si gaafate si bira dabruu danda'a. Wanni kun immoo itti yaadamee itti xinxalamee itti gartee waan isaan deemaniif goolii isaanii bakka ga'uudhaaf waan gartee ittiin xiqqashoo yaadame malee waan lafaa kaa'ame miti wanni kun. And something I'm not going to discuss today in depth, but I wanted just to alert the community is that there has been these YouTubers who have been traveling in the Twin Cities, and we're expecting a few more of them to come. Some said that he's coming in the 17th of January. But these individuals are what we call provocateurs. They're trying to get a reaction from the community. They will travel between the buildings and see the riverside. They'll try to get the camera in front of people. They're going to force people to respond to them. And so our best course of action in those situations is two things. Number one, just because they want to talk to you does not mean they actually are going to use the information you give them to explain. These people have a specific agenda of what they want to do. So they may talk to you for an hour, but they will only take a clip that is less than 15 seconds, that you said something that was not the full story, and they will refabricate it for their own purpose. It already has happened multiple times in the summer. We're expecting a few more to come. Some of them have been online targeting and harassing businesses as well. So the best course is two things. One, just know that these people have an agenda. So again, I know our community, we are trying to do da'wah. We are trying to explain ourselves. We are trying to be transparent. But the reality is these people, they don't care. They just want to drive an agenda. So in those situations, as Allah subhanahu wa ta'ala would say, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ. Even if they're arguing with us, we argue with them in the best manner. And if you're not the best person to argue, just say, I'm sorry, I'm not here to talk to you. If they continue to harass, call the police.
And when you call the police, let them know somebody's harassing people, taking videos, and we don't know what they're doing. Just ensure that there is some way. And then let others around the area know that this person is not for good interest, so that the other people are protected. So if you see them at a store or some area, just warn the other people so that make sure that we're not getting caught up. So that's something you should be aware. We are monitoring, alhamdulillah. We have staff on the ground. Brother Ismail, I think he's here somewhere. He's one of the people we've just hired to help with rapid response. So he's based in Cedar Riverside, but he's moving around. And we have a lot of volunteers that have been going around the buildings. Our allies, mostly white young people who have been going to buildings to just watch out for ICE and other things like that. So alhamdulillah, there's a better coordination that's happening, but obviously we still need more. Waan tokko wanni isin beeksisuu barbaadu ammaas warroota social media fayyadamuu jira. YouTube viidiyoo adda addaa, TikTokara waan adda addaa fayyadamanii alaa kulli haal. Garuu isaanis ergaa mataa isaanii qaban hawaasa burjaajeessuuf yeroo gargarii akka nama gaafii si gaafatuufaa ta'aniiti haasawa dheeraa keessaa haasawa bakka ati gartee maybe waan dogoggoraa dubbatu takka wantoota ijoo dubbii taate rakkoo sirra uumuu danda'an keessaa fuudhanii kunoo uummanni akkanaa waan akkanaa ja'an faa ja'anii waa'ee keetii san maxxansanii addunyaa irratti dhara kijiba dhaadheessuu malanii. Kanaafuu yoo keessattuu amma nuti amma islaamatti daawaa faa goone jennee faranjii waan nu gaafate jennee akka nama islaamumatti isaan yaamutti waan gargarii isaan nu gaafatan islaamummaa tan isaan jaalachiisuuf waatu dubbanna beektaa. Of eeggannaadhaan yoo namni dubbatullee barbaade of eeggannaadhaan dubbatee wantoota dubbatu keessatti dubbii booda gartee qeeqatti hin finne gaafitti hin finne takka immoo dubbii dharaatii waliin makamtee rakkoo hin finne irraa of qusatuu danda'uu qabdanii. Yoon ta'an irra bareedaan namuma sanuu warroota amma keessattuu Januwarii 17 irraa warroota Minisoota irratti xiyyeeffatee jira. Namoota masgidaa fi biildingii adda addaa bakka hawaasni islaamaa bakka hawaasni baqattoonni heddummaatan fa'aa dhufanii viidiyoodhaan si waraaban gaafii si gaafatan waan hin taaneefaa si aarsaniis dubbisuufaa yaalii godhan. Ati miira keessa seentee jecha hamaa fi wantoota hamaa sirraan eeggamneefaa jettee hagasuma isaan sirraa barbaadan jechuudha. Isaan miira keessa si naqu. Kanaaf uummata saniin gaafii fi deebisaa keessan ani hin barbaadu jechuu mirga qabdan. Lammaffaa yoo isaan achi immoo deemuu didan poolisa itti yaamaatii poolisa itti gartee isaan himadhaadha. San malees nuti illeen haga dandeenyu wantoota adda addaa viidiyoo isaanii to'achuudhaan naannoo kanallee to'achuudhaan obboleessa keessa tokko warroota rakkoolee adda addaa amma yoo ICE dhufe hatta ijoollee faranjillee taleenjisanii magaalaa keessa gartee ICE dhufee fi dhufuu baatellee ijoollee to'annaa gootee eegduu jira. Kanaafuu isin haga dandeessanitti immoo iftuu hadhaa nama viidiyoo tokko arkeen ture siidar kanatti waraabame nama as keessan waliin salaatu faadha gaafii gaafatan faadha viidiyoon sun TikTok irra ture namoota gargarii gaggaafachaa turan waa'ee akkaataa jireenya uummata keenyaa baqattoota naannoo kanaafaa namni garii firra arihaa ture namni garii immoo akkuma miskiinatti uummata gaarii ishee itti haaswaafaa ture jechuudha. Haasoosan keessaa fudhatanii of eeggannaa godhaadha. Namoota dhufee gaafii isin gaafatu viidiyoo isin waraabu sagalee isin waraabu haga dandeessanitti nama biraaf dubbisa. Yoo naan akkasii gartanis namoota biraa naannoo jiru sanillee himaadhaa isiniin jaashaalla. So now we'll get through the slides and did lock on us? Okay. The first, we'll come back to the number, but that's our main number for the office. And we'll come back to it so folks can record that. The other slide is important. So everything we're sharing with you today is not legal advice. I'm not an attorney myself, so you're not getting legal advice. You're getting, as بالعربي بيقول فتوى عام, knowledge that you should know, or information that's very clear about the situation that everyone is getting as advice. Can you put it back? Namni bilbila keenya sun information keenya namni barbaadaniif jaa. I wanted to make quickly as you say. Yeah, bilbila keenya suni
itti aansuudhaan yoo barbaaddanillee qabachuu dandeessan boodalitti deemne. Kaan immoo ani abukaatoodhaa miti looyeraa miti jee arraan tana duran isaatu looyera if hojii fidee dhufa ture inshallah. We were expecting the lawyer to be with you tonight. It's a Christmas. They were not available. But don't worry, inshallah, most of the questions you have, the answers are here. And I will try to answer to the best of my ability, inshallah. Because I understand. I just came from another Know Your Rights. We've done this many times. And so the information you need is here. If this is specific for you, even if the attorney was here today, he would not be able to answer. He would have to have a special time because they have to ask you a lot more questions before they can give you advice specific to you anyways. So even in this format, if an attorney is here, they would tell you, I cannot give you advice on that matter because there may be 10 other questions I have to ask you. And then there's other stuff I have to look at before I can give you an advice on that matter. Duran avocado takka lortichi irraan tana sila asitti baallamanne holiday da Christmas saniifuu argamuu hin dandeenye san dhiifama isin gaafanna. Itti aansuudhaan immoo namoonni gaafii hobatti qabdan looyeraaf jechuudha. Sanarra osoo inni illee jiraate waan akkanumatti jarjaraan isin deebisuu danda'u miti. Maaliif gaafii kudhan fa'aa isin gaafatee keezii keessan keessa dubbii ilaalee hubatee akkasitti dubbiin teessan deebisaa isarraa argatuu dandeessi malee gaafii akkanumatti wal gaggaafatiin uummata deebisanii miti. Keeziin nama sanii baramee akkaataan biyya kana keessatti jiru maaliin jira kana hunda gaafachuu qaba osoo looyera jedhe. Garuu immoo information isin barbaachisu wanni isin beekuu qabdan jennee amannu akka nama tokkotti barruulee amma booda inshallah kana keessa dhuftuu keessatti bal'inaan ifnanaan isiniif ibsaa jaa inshallah. As I said, today is not any legal advice. You're not getting legal. You get legal information. Next slide. So first of all, what is ICE? Now we are all people. It's part of the Department of Homeland Security. Most of us interact with the two other agencies that either we travel through the border protections. Most of you, if you come and go to Ethiopia and back, you're interacting with CPB. That's the border protection. And then if you've ever applied for a green card or visa or applied for your US citizenship, you deal with the immigration services. ICE is the one group most of us don't deal with because they go after people who are technically violating immigration laws. Duraan dursee ICE jechuun maal jechuudhaan barruu sana achiisnee kaa'e. ICE akkuma gartanitti warra nuti waliin tajaajila keessatti hedduu waliin agarruu jee. Namoonni irra guddaa ICE waliin dilgoodhaan warroota rakkoo godaansaa qabu. Baqattoonni seera malee takka biyya kana keessatti waraqaa malee jiraatu isaantu yeroo hedduu isaan hojii qunnamtii godha. Nuti immoo karaa gartee yeroo Ameerikaa seennee baanu warri nuti waliin qunnamnu warra kastamaa kana gartee warra border protection kana jechuudha. Warri guddaan garuu walumatti jiran waliin dalaganii jaa. So beekuu qabdan addaan uummanni kun walumaanii ICE irra guddaa immoo warroota biyya kana seer malee waraqaa malee biyya kana seene warra akkasii waliin diil godhan. So first, let's talk about who's at risk. This means if ICE is going to engage in enforcement of immigration laws, who is technically at risk? And so, unfortunately, the way that, as I mentioned earlier, this has been politicized, ICE currently is targeting the Somali community. And when I say Somali, it's a code word for everybody from East Africa. So just because you're Ethiopia, they don't care. We all look alike. Even our African-American brothers and sisters, anybody who they think is Somali, they're stopping them. So right now, that is the case. But here's the statistics. Generally, most of you should know. The overwhelming majority of people from Somalia and from Ethiopia are here legally. You came here through refugee program. You came through family reunification. You came through the lottery system. All of those are legal pathways, which means ICE should have no impact on you. Yet, we are seeing, and we can talk a little more about how that's happening. And duraan dursee
eenyutu rakkoo sababa ICT'n rakkoo keessa bu'aa waan jiru riskiin sababa amma waan immigireeshinaa kana wal qabatee eenyu rakkoon tun ta'isee tuyitu balaan tun eenyu tuyixii waan jiru akkuma beeytanitti dhageessanitti gara guddaa amma uummata Somaalii irratti xiyyeeffatamee jira. Maqaan Somaalee haa ta'u malee keessattuu dubbuma nama godaansa gartee biyya kana godaanee baqatee biyya kana jiru san irratti xiyyeeffatanii jira. Maqaan immoo Somaalee haa ta'u malee. Keessattuu uummanni Itoophiyaa immoo Somaaleen illee wal fakkaataa. Namni addan waasu illee hin jiru. Wal fakkaana. Irra guddaa immoo beekaa jee waan tokko. Nuti uummanni Somaaleetii fi uummanni Itoophiyaa harka dhibbarraa harka guddaan seeraan dhufne. Waraqaa DVtiin, waraqaa ispoonsoraatiin, waraqaa mootummaan seeraan nuu kanneen dhufne irra guddaa. Mirga isaan ittiin dhiiban illee hin qabanii duraan dursee. Because seeraan biyya kana seennee jira duraan dursee. So I understand a lot of people are afraid to travel, partially because you're going to be questioned. Somebody may stop you in the car, they may pull you over, they may talk to you on the street, and that's been happening. And that's technically should not be happening, but it's happening. So we need to figure out how to deal with that. But to explain who technically ICE is supposed to target, it is supposed to target anybody who has no status here, meaning there's no immigration paperwork for you. That's the people that they're targeting. They're also targeting anyone who's not a citizen, but let's say you have even some immigration status, including you just applied for asylum, but you have committed crime in here, serious crime. And they're also targeting anyone who the government has already told them you're supposed to deport. So meaning there's already a deportation order for you. And then finally, anyone who they seem to be a threat to them from a national security perspective. So if you read all of those things and then you ask, why are they targeting the Somali, the immigrant community from East Africa? Technically, we don't have too many people who would be in this category. Very small number, almost non-existent to some extent. Oh, go back. Waan jiru naa galaa jee ni hubadhaa jee namoonni hedduun sodaa keessa akka jirtan dubbii ICT wal qabatee dalagaa deemuudhaaf makiinaa gizee ooftan takka biyyarraa Ameerikaarraa biyya adda addaa dhaquudhaaf illee yaaddoo keessa akka jirtan naaf galaa ni hubadhaa jee. Haa ta'u garuu ICE yeroo ammaa tana keessatti eenyu irratti xiyyeeffatee jira. Duraan dursee namoota waraqaa hin qabne biyya kana keessatti waraqaa qubsumaa mootummaarraa hayyama hin qabne warra san irratti xiyyeeffatanii. Lammaffaa immoo warroota gartee badii dalaganii mootummaan gartee badiidhaaf isaan hidhu barbaadu. Ha gartee waraqaa qabu ta'e ha waraqaa jala deemachaa jiru ha badii qabu. Warra gartee badii qabu warra isaan barbaadanii jee. Lammaffaan immoo warrootuma mootummaan gaa already dubbii isaanii ilaalee biyyatti raafamee deebifamuu qaba ja'anii qaata labsamee jiru warroota akkasiiti sadaffaan namni isaan barbaadan. Warroota mootummaan already dubbii isaanii ilaalee as jiraachuun qabanii biyyatti deebifamuu qaban jee duraanuu labsii godhee jiru. Afraffaan immoo namoota biyya kana keessatti akka biyyoolessatti nagee biyya kanaatiif yaaddoo ta'an. Threat jechuun namoota gartee akka namni kun gartee shoror keessadha jedhamee sodaatamu, namoonni kun badii balleessa jedhamee sodaatamu, mootummaan nama san eeggannoodhaan ofirraa eegaa jiru warroota akkasiiti malee gara citizenaa ni dhufna inshallah. Go ahead. Okay, so you want to go to the one more. There we go. So what are the strategies or the tactics of ICE? How does ICE operate? What do they do? So first of all, they have access to data, meaning different kinds of data, including they can purchase data. So now, again, I'm going to explain this because I know it's easy for people to think it's you. Technically, if you're green card holder or US citizen, none of this apply to you. But they could still stop you on the street, but they're not coming to your house. Even if they come to your house,
they're not coming for you. They're technically maybe another person's name or something. They're not coming to you because you're not the target. Does that make sense? And so, but they use data. That could be data that they buy from third party. It could be from cell phone companies. Even we learned that they can get data from gas stations, because some gas stations, they take a picture of your car and the license plates, and they sell that data to insurance companies in case, insurance company wants to know when's the last time your car had a damage or something like that. So there's other things that they can pull, third-party data they can buy. You went somewhere and you rented a car, or you went somewhere and you bought something and your information wasn't really secure. So there are many other places they can collect data. You want to explain? Tooftaan ICT nama yeroo tana keessatti qabuudhaaf takkaammoo nama itti to'annaa jala oolchan tooftaa akkam fayyadamaa jiranii Jaylaniin. Tooftaan tokko wanni daataa namni gartee qabutu jira miti. Ka eenyummaa isaa, bakka galtuu, maal akka qabduu fi kana hunda eenyummaa kee waan ibsu kana gartee aksesa qaban. Dandeettii waan san argatu itti qabantu jira. Lammaffaa immoo karaa gartee gaaz isteeshiniinis karaa yeroo gargari gizee gaaza naqachuudhaaf dhiitan sodaachuun qabdan inshallah. Biyya kana keessatti bakka takka irraa gizee waa bitattan kaardii keessan gizeenii fi fayyadamtan kireedit kaardii keessan informaationa keessan isaan argatantu jira. Warri waa gurguru hun akkaataa nuti hin beenen gurguratan faadha informaationa keenya gartee eenyu abaluun kuni nama akkamii akka taane jechuudha. Kan amma yoo yaadattanii jiraatan warri kaampaaniin inshuraansii makiinaa gargarii osoo ati hin beekne faa waraqaa sitti erga inshuraansii faa seenii maal jee yeroo gargarii warra gaaz isteeshin warra naqattu kanaatu kaameraan isaanii makiinaa teetana license plate numberii kana kaasee kana fuudhee gurgurataa jee qaama biratti. Achirraan informaationa nama saniif argatanii. The other tactics most of you probably have seen, one, they use unmarked cars. So because they're a federal agency, they can operate without letting people know who they are technically. So unmarked cars, so they get cars and sometimes they're even removing plates. So they take one plate to the other. So that's one. We also know they come very early. So they come at times where people are asleep. That way they can take advantage of someone trying to sneak out of their home. And it just happened to one brother, I think, in St. Paul. He was already positioned to be deported. Unfortunately, he stayed at his house that they already knew. And that's a very risky thing to do if you're staying at the house that they already know they're deporting you from. I mean, so then he got picked up, but they picked him up at 5 a.m. So the early coming. The other one that they do is they do collateral arrest. So let's say they came to the house and they're only there for one person, or maybe a lot of times our names are very similar. Regardless, they came for that person. They could arrest everybody, thinking that everyone is also illegal, but then they have to verify that. So they may book them and process them in the way of they do it, and then once they find everybody's not, they technically have to release them, and we've seen that happen at least once or twice. The last couple is obviously they may take private information from our cell phones. So when you use a cell phone, you have a private companies that are sometimes connected to, and they can get data that way. And then they can lie about who they are. So they can say, I am IRS. They can say, I'm the police. They could say, I am, the FBI, whatever. So there's 3 rules. I'm going to say them multiple times just so we can get them through our heads. First one is you don't have to talk to them. What I mean talk to them is I will explain how to talk to them, but you do not have to talk to them. If you talk to them, you put yourself in position that you could hurt yourself. What do I mean? If they ask you where you're from, you don't have to answer that. You just have to answer, am I being detained? Are you holding me? Or am I going to go? If they say no, we want to know if you're a citizen. For those who have documents and you have it with your hand, you show it and you move on. So no talking.
If you need an interpreter, you can get an interpreter. Still, don't talk. The interpreter is not your friend, even if you know him from the masjid. Interpreters is just an interpreter, right? You're not supposed to talk, especially if you're here illegally and all your documents are straight, or if you're not, it doesn't matter. Don't talk to them. That is the number one advice by lawyers. Do not talk to federal agencies, period. And they cannot make you answer any questions other than like if you can show your driver license and that, but that's it. The second point, don't open the door. We're going to explain some things about that, but don't open the door. If they're going to come in, they're going to come in. If they have the right document, they don't care if you lock the door or not. They're coming through. Okay? That is very important. And then the third most important thing that I think everybody should focus on is for those people, I mean specifically who have immigration status that's not a green card, not U.S. citizen, anyone who feels that they're a lot more risky, have a plan. What does the plan mean? If they pick you up, the first person you should call should know everyone they need to call after that. Your attorney, if you have kids at the school. So it's called the plan. You adopt a plan and you give that plan to people that you can call if you need to make that call if they process you inside. So those three, I'm going to repeat them again, but we might as well get them in right away. Akkuma isin jennetti tooftaan uummanni kun ittiin socho'anii namatti hidhan tokko dubbannee jirra eenyummaa keenya bakka irraa argatan qaama gartee mootummaa fi kana keessaa ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo makiinaan isaan oofan yeroo hedduu takka yeroo garii wanni hin qabdu poolisa ta'uu isaanii eenyummaa isaanii hin ibsitu. Makiinaa agartanii jirtan makiinaa waan akka qulqulluu taate akkuma nama nagayaa makiinaa oofuu yeroo garii makiinaa kireeffatanii faadha makiinaa kiraatii faadhaan deeman tagartee ifa poolisaan qabaanii ta'uu kan qabaanne akkuma agartanitti makiinaa akkasii faadhaan deemanii hin beekaman yeroo garii eenyummaan isaanii isaanummaan kun ammas irra guddaa halkan faa namatti dhufanii je yeroo namni rafaa jiru faa nama daganii halkan manatti nama dhufan gurbaa tokko habeenu akkanatti akka inni duraan dipoorte ta'u ni beeka. Manuma san bakka adreesa isaan qaban keessa jiraachaa ture. Gaa wanni akkasii sila namni tokko eega wanni akkasii jiraate gaa hariifa ta'uu qabdaa miti. Waan nati godhuu qabdus jira garuu bakkuma san taa'ee bakka inni jiru waan beekaniif qaxxitaa mana dhufanii manarraa fuudhanii akkasitti dipoorte godhan jee. Kaan immoo yeroo gargarii tooftaan isaan fayyadaman nama tokko isaan barbaadaniif jecha nama biraallee cinatti argatuu malan. Nama tokko amma fakkeenyaaf Ahmad nama jaamu yoo isaan barbaadan tahee duraanuu rakkoo waraqaa qabaatu yoo ta'e mana inni galu san yoo beekan dhaqaniituma nama hunda achi waliin hidhanii haga nama san gartee mirkaneeffatanii namni waraqaa ni qabu waan qabu walumaan siidhaniiti yeroo garii chaansii akkasii fayyadamanii jira. Itti aansuudhaan immoo kaan yeroo garii telefoonni keessan kunilleen kaampaaniileen garii isaanii waliin hariiroo qaba. Eenyummaa keenya dabarsee isaaniif kan nafaadha. Eenyu akka taane kaampaanii telefoonii nuti fayyadamnu ni beekan yeroo garii achirraa illee information keenya argatanii. Tarraa mahayyii immoo yeroo garii ani FBI dha, ani poolisaa, ani warra maal jettaniin IRS warra gartee taaksii kana oliif gad nuu qabu jechuudha. Sanfaa ta'anii si bilbilan takka sanfaa ta'anii si dhufanii achiin si qabanii faajaa. Wanni irra deddeebi'ee dubbadhuutu jira Jaylaniin. Duraan dursee mirga keessan keessaa tokko abbummaan fedhe dhufee yoo isin gaafate qaama mootummaa haa ta'u qaama fedhallee haa ta'u callisuu mirga qabdanii. Gaafii isin gaafataniif deebisaa takkallee hin laatinaa callisuu filadhaa. Biyya kana seerri jiru tokko you have the right to remain silent waan jedhutu jira jechuudha. First Amendment keessatti namni tokko mirga deebisaa ani hin kennu loore kiyya qofaatu isin dubbataa jechuu dandeessanii. Yoo afaan hin beeknellee nama interpreteraa sanitti isaatu afaan naahii jettanii interpretera sanitti illee rakkoo teessan gaafii isaan isin gaafatan ittiin himinaadha. Isin eegalee miti? Afaan hin beeku haa jennu. Namni afaan naahii yoo dhufe gaafii inni na gaafate qaamni mootummaa na gaafate san amma nama afaan naahii argadhee je'ee
gaafii deebisa akka hin kennine namtichi afaan sii walleen fedhu warra masgidaallee haa ta'u jee duraan dursee mirga callisuu mirga qabdan looyira kiyya qofaatu isin dubbisa ani isin hin dubbisu wanni ati gaafachuu dandeessu na hiitanii jirtammoo yeroo ammaan tanaa na sakattaanii miti si tursiisan na hiitammoo na qabdanii na gallakistamoo kanuu qofa gaafadhu malee waan biraan gaafatini lammaffaan nama tokko hayyoo ati itti dawwalti information kee qabu looyira keetillee qunnamuu danda'u nama san ati waan barbaaddu hunda qabeenyaas haa ta'u waan barbaaddes haa ta'u waan kee keessa beeku qabaadhaa nambara isaatillee haffazaati qabadhaa deemaa jira. Sadaffaan immoo I think that's what we say. Sadaffaan balbalatee san hin banina. Yoo waraqaa seeraa isaan waraqaa si hidhuudhaaf mana keessa katta'uudhaaf waraqaa koortirraa qabaatan yoo banuu baatteellee cabsanii seenan. Garuu immoo yoo waraqaa hin qaban qaama mootummaa abbaa fedhillee haa ta'u hulaa yoo sidhadhoon hin banina balbalatee san. Kana irra deddeebinee dubbanna jira inshallah. Go ahead. The stuff that's right there, it's the stuff I already just said. So number one, if you are interacting with ICE, whether you're a citizen or not, it doesn't matter. You have rights, even if you're not completely undocumented. The first one we just talked about, remain silent. If they ask you where are you from, you don't have to answer those questions. There's two things you can tell them. Am I free to go? Can I go? If they say no, then it doesn't matter. You're detained, you're going to take you. You just want to know if you can go or not. Sometimes they're not actually holding you, but you're staying there without knowing. So that's the only question you can ask. The second one is if you have medicine, you can tell them, hey, I need my medicine. It's not with me, it's at home, and I need it for the day. Those are the two things you can tell them, technically. If they're going to take you, you ask for an attorney and a phone call. You have a right to an attorney and a phone call. And the phone call should be to the family members, and the family members will help you get the attorney and get you supported. When you're at the ICE facility, you don't talk to anybody, even the other people who are there. You can say Salaam Alaikum to them, but that's it. If they ask you where you're from, Allah khalik. Because the people who are there, some of them are also working for them. So just don't talk to anybody. The other one is do not sign anything, please. If anybody gives you a pen, don't sign anything. If they say these are your bags, how many of you ever had to sign for your bags? We don't sign anything. So do not sign anything. They've been tricking people, especially with the green card holders, giving them a document that says I'm giving away my green card. So do not sign anything, ever. Unless there's an attorney who tells you it is the right thing for you, you should sign it. Most cases, obviously, it doesn't have. If for some reason you are, if they're trying to come to the house, or their car will be talked about separately, but if they're coming to the house, they need a judicial warrant. Okay, judicial warrant, we're going to show an example of it. They need a judicial warrant. My experience is what we know now in our community and what's been happening, they don't have that one. They have the administrative warrant, which does not let them inside the property. So if you say, do you have a warrant? They're going to say, yes, we have a warrant, but it's the wrong warrant. So my recommendation, just to make it simple, just don't open the door. If they have the judicial warrant and you don't open the door, they're going to break in. So you don't have to worry about it. Some people say slide it under, then read it, see which one it is. It doesn't matter. Just don't open the door. Here's the thing. If you open the door, what they usually do is stick their foot in the door. Right away. You open the door, they put their foot in the door. You cannot close the door now. And if you try to close it, you just hit a federal agent, his foot. They know that trick. So just don't open the door. And tell the children and the family, even now, just to be more cautious. Because sometimes it's not you, the adult. Maybe it's the children running to the door thinking they can just open. Just make sure you don't open the door. So that's simple. Information gari irrumo deddeebi'e ani haareen dhageenii qofaan isin hima. Kaan yoo isin gaafii isin gaafatan callisaadhaan deebisaa keessan deebisaa. Callisuun mirga qabdan. Yeruma fedheewu. Lammaffaa
wanni isin gaafachuu dandeessan amma ani deemuudhaaf bilisa moo bilisaa miti. Amma poolisiin si hidhe mirga deemuu fi deemuu dhabuudha deemuun hin danda'a jettee gaafachuu dandeessa. Bilisa ta'uu ishee qofa gaafadhu. Kaan immoo yoo dawaaleen kasiidhan yoo taate egaa dawaalee fudhachuu qabdu fa'aa jiraa miti. Dawaa kiyyaan fudhachuu barbaada jettee waan akkasii fa'aa gaafachuu dandeessi yoo kasiidhan taate. Mirga ati qabdutu jira dawaa kee fudhachuudhaaf. Kaan yoonii fi si hidhanii haa jennu rabbi balaa nurraa qabu yoo hidhamtee bakka mana hidhaa aayisan yoo si geessan achi keessatti illee namoota waliin hidhamtan waliin illee waa'ee keetii hedduun haasawinii callisumaan fixadhu jaa zikrumaan rabbii godha inshaalla rabbii balaa san nurraa qabu. Taan immoo yeroo gargarii waraqaa adda addaa si farramsiisuu malan waan ati hin beene. Firmaa takka illee hin godhina mallattoo takka illee hin mallatteessinaadha. Yoo yeroo gargarii tooftaa isaan fayyadaman baaga keefaa kasiidhanii achi baaga boorsaa fiddee dhuftaa miti. Baaga kana fudhachuu keetillee nuuf farrami fa'aa sin jaanna. Garuu immoo waraqaa waan biraati beeki. Mirga kee laatu jirtaaf isaaniif. Meebi waraqaan sun namni kuni badii akkanaa qaba raafamee galfamuu qaba waan jiru. Haaya jettee mallatteessiteef waraqaan sun sumatti illee ragaa ta'uu dandeessi hin farramina. Waraquma fedhe yoo isin kanan hin farraminaadha isin hin jaa. Kaan balbala keessan abadan hin banina. Waraqaa gartee koortirraa farramamtee namni kun manni isaa sakatta'amuu qaba jettu yoo isaan qabaatan qofa. Yoo sanaati banuu yoo diddeehu mirga mana kee cabsanii seenuu itti qabantu jira. Sun sani. Waraqaa sanaati yoo maybe carraa argattee hulaa jalaan naa kana jetteen yoo dubbisuu dandeesse dubbisi. Yoo hin dandeenye immoo yoo hin banini hulaa hin baninadha. Sadaffaan la'alla namni garii jarjareefaa yoo hulaa bantan rifattanii jarjartanii yoo holraa bantan yoo isaan miila tokko miila faana isaanii balbala keessa ol naqan ati aayisi jettee hulaa ati danqartee cufuu hin dandeessu. Huggusan akka nama gartee qaama mootummaa federaalaa tokko miidheetti lakkaawamta yakka biraas itti ta'a jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa. Yoo isaan faanni isaanii kopheen takka miila hulaa teessente hulaa ittiin cufin achiin dhiibin isaanii wajjin wal'aansoo hin godhinaadha. Akka nama gartee isaan dhaweeti. Yoo namni tokko eega mana kee balbala hulaa irraa bantee seene booda hin dhiibina. Ijoolleellee nama biraallee jarjaree hulaa banu akka hulaa hin banneetti himaadha. Go ahead. Okay, so the next couple of slides, we're going to go a little fast, but don't worry, it's the very same information. Most of the information we're covering it. So go to the next one. So in order for ICE to pretty much come inside your home, they need two things. They need a judicial warrant, or in most cases, they just need you to consent. Somebody forgot to open the door. They're in it now. Those are the only two ways they can come in. You want to go to the next slide? So if they do not have a judicial warrant and you do not let them in, they don't come in. So wanni tokko isaan mana keetti seenuu danda'aniini akkuma jenne waraqaa mootummaarraa qaama mootummaarraa koortiin. And this is the waraqaa. Waraqaan sunillee akkana fakkaatti. The one on the right. Ta mirgarra jirtu san gartee. It will have the court. Maqaa koortii qaba. And it will have a judge signed. Namni gartee judgeidha abbaan alangaadha farramuu qaba. And the one on the left is the one they use. Tabitaa sun ta isaan fayyadamaa jiran. They don't have any court. Suni koortii irraa himiti. Somebody signs it, but it's not a judge. Suni abbaa alangaa koortii irraa sun ta namoota irratti farramee fakkeeffatanii deemaniin. Ta sobaati jechuudha gara bitaa sun. And on the top, it's actually the ICE. It doesn't say a court. Just gubbarra yoo ilaaltanii jiraatan ICE jaa maquma isaanii irra kaayataniiti koortii irraa fakkeeffatanii deemaniin. Tammoo tarra mirgaatuni koortii irraa ta'u hunno maqaa koortiitillee qabdi firmaa gartee abbaa alangaa koortiitillee qabdi jechuudha. And so far, we have not heard any of them having that. They all have is the other one. Dilarra koortirra seeran tamu namtichi koortii farrameef hin agarre tasoba sanin deemu jirani ja. Okay, so go to the next slide. So there's a difference between your home, car, and public space. Three differences. So we're going to talk about each one of them, but the rules are pretty much the same.
If you're inside your home, they need a warrant. And if they have the warrant, yeah, that's fine, yeah. If you have the warrant, they can come in. So seera makiinaa keetii fi ala jiraachuu keetii fi mana jiraachuu keetiif seeraatu jira. Hundinuu seereef danda'e qaba. Mana jiraachuun kee, ala jiraachuun kee, makiinaa keessa jiraachuun kee. And so in public space, what's a public space? That could be outside, you know, but I'm going to explain this too, but malls are considered public space. Any place that the door is open, even a masjid could be considered public space if the door is open. If ICE can come in, it's public. So if an apartment door is open, they can come in. What's not public is it's inside the apartment. The hallways would be considered public. The malls, Carmel Mall, 24 Mall, if they get in, the hallways are public. Inside the store, if it's locked, it's considered private. So garaagarummaan manaatii fi alaa maalii yoo amma fakkeenyaaf akkuma masgidaa kanatu fudhadhaa. Balballi masgidaa yoo banaa ta'e akkuma gartee ka hawaasatti fudhatama. Mana dhuunfaatii miti jechuudha. Biildingiin apartaamaan kunis yoo balballi banaa ta'e ICE seenuu danda'a. Moolallee seenuu danda'an. Bakki immoo isaan seenuu hin dandeenye mana kee takka immoo moola keessallee dukkaana kee ka qulfii qabu. Yoo qulfii qabaate qofa hidhaa qabaate qofa seenuu hin dandeenye mirga ittiin qaban. Bakka immoo hawaasni seenee bahuu danda'u hulaan banaa taanaan masgidninis banaa taanaan seenuu danda'an. Yoo namni ol naqee malee keessattuu gaa balballi masgidaa hundi amma qulfillee qaba yoo namni naqee malee. And so that also means they can stop you in a car, but they don't have the right to search your car. They will trick you to think they have to search your car, but you have to say, I refuse search, including your pockets. They can talk to you, but they don't have the right to search unless they have a judicial warrant, and they have to prove that judicial warrant in front of you. Konkolaataa takka makiinaa giseenii fi geejjiba keessan oftan isin dhaabuu danda'anii yoo isin dhaaban immoo isin sakatta'uu hin danda'anii. Fattashaa jennaan gaa sakatta'uu jechuun afaan yeroo ammaan tana warri siyaasaa dubbatu. Fattashaa qaraanii miti. Akkasii abbaa jarra. Si fattashuu danda'anii hin danda'an. Diduu dandeessa. Yoo waraqaa koortii qabaatan malee. Waraqaa koortii san beektanii yoo waraqaa san gubbaratti ICE jeemoo hin hayyaminaaf. Waraqaan sun firmaa mana murtii jajii qabaachuu qabdi. And so if they stop you outside, whether in a car or outside, you can ask those things. We go back to what we talked about earlier. You ask them, am I free to go? Am I free to go? If they say yes, you calmly walk away. If they say, no, we want to ask you who you are, then you say, are you detaining me? Are you detaining me? Are you holding me? Because if they tell you you're free to go, then there's no reason to talk to them. You can just keep going. Okay? What we have also noticed is that they're just checking, give me your green card or give me. Once they check, they tell you to go. Because technically their job is supposed to catch someone who is supposed to be deported. So if it's not you, the interaction they're having with you is wrong, period. So you don't want to open up a conversation with them about you. You just want to be very clear. Am I being detained or not? One thing I forgot, I want to make sure. If you see ICE coming, do not run. If you run, even if you're a U.S. citizen, they could see that as a threat or as someone who is could be charged for running away from them. Okay, so do not run. Wanni ni jiru yoo makiinaa kee keessattis tahee alattis si qaban yoo taate hin haasawin. Wanni ati jechuu qabdu qoftiin ani bilisa moo bilisaa miti isin irraa deemuudhaaf akkasuma gaafadhu. I'm free or jechuun suni deemuun hin danda'amu hin danda'u akkasuma gaafadhu malee haasawaa biraatti hin haasayin. Lammaffaa moo yoo isaan si gallakkisuu didan qabameetiin jiraa hidhameetiin jiraa na hiitanii jettee gaafachuu qofa mirga qabda. Waan biraatti hin haasayin ittiin qaaqin ijaa taan yoonii fi ICE agartan. Feetan citizenallee qabaattan qabaachuullee baattan hin fiigina. Jalaa hin fiigina. Achuma dhaabbadha raajaa. Maaliif jennaan isaan jalaa fiiguun sun ofiifuu atillee rakkoo biraa keessa si fiduu danda'a. Wanni beekuu qabdan tokko jee isaan namni barbaadu jiran nama gartee seeraa waraqaa hin qabne
خبية خنا خيسة تقرتي موتوم أمبربادو جرو رافو رافيو تهمله يواتي ديبسا تكافي لما إسانيو جتوباتي إنيوما خيم بيخاني سيئون دنداني غافا إسانيو جاتي تكالما ديبسا سان غافي سيغافة ديبسا خانو يقلتي إنيوما خي براني جران أو نمتشو ورقان قبو إنقبو نبيخان أما مرغا سيئدو أرغتاني جران مرغا خاني نافي يو دبجو باتن فيتو ستيزنة هو باب سنبيخان غارو غافاتي إساني دبجو جل قبدي مرغا إسان سيئو في سيئدو دابو خاني تيفي جرتايجو callisuun kee furmaata guddaadha. Okay, so this slide is important because it should be all of us pretty much. Most of us have pathway to citizenship, green card holders or something. So what is currently recommended by attorneys is you should carry a photocopy or a picture of your passport, or if you have one of these U.S. passport cards, you can have one of those. Do not carry the original passport because more than likely ICE is not going to stop you and then you'll lose it. So it's not a good idea to carry the passport. You will lose it. It's harder to get back. You know, you all know how difficult it is to go get a passport appointment. But this one, if you have, it only gets you to Canada. So it's not a bad idea. Now, especially if you don't have the enhanced one, you can travel with this one as well. So this one is okay. Or a picture of it. If you have an I-94 or your green card, the same thing. Have some document. We know that this will make the process, if ICE stops you, very easy, very quick. Most of the times they stop people and then they let them go. And today, before we leave, anyone who that has happened to, they need to come talk to us. The reason why is, alhamdulillah, we're working on a lawsuit with other companies or organizations, and we are planning to bring a file charges against the government. And if we do that, with these stories, we believe we can even stop some of this from happening to us, inshallah. Khan warrotan waraqaa seeraa qabdan green card fi citizen illee warra qabdan waraqaa keessan akkuma nu garsiisetti ifa hojii qabadhaa deemaa. Keessattuu yaada gartee dhuunfaadhaan ni nuulaate keessa paaspoora keessan haa buukaasan kishatti fi hojii qabatanii hin deeminaadha. Maaliif? ICLN si qunnamu waatu akka laafatti sirraa baduu waan danda'uuf yoo bade immoo argatuun amma xiqqoo jajjabduudha. San yoo barbaachisaa ta'e kooppii isaa fudhadhaa deema. Yoo kaardii warri qabdan kaardiidhaan deemutu irra caalaadha. Kana immoo habuukaa qabdanii yoo deemtan amma isin baduu danda'a roobaa fi bishaan adda addaa isin balleessuu danda'a. Sun sani warri I-94 qabdan green kaardii qabdaniileen hojii fuudhaatii deemadhaadhaa isin hin jaa. Kanuma gaa inshallah. So one last thing, do not lie to them, even a small lie. Just don't lie. That's why we're telling people not to talk. Also, do not show any documents that have errors in it or documents that are false. These are big major mistakes that if you do, they will come after you and create a case for you. So that's why we're encouraging people not to talk. Just see if they can leave. If they cannot leave, then prepare your plan for when you take in and you talk to your attorneys, and from there on you go from there. Yo ICE isin qabe ittiin kijibna. Ittiin sobina. Soba isin gaarii miti. Kaan immoo waraqaa feekii takka immoo rakkoo qabdu takka dogoggora maqaa qabdu waan adda addaa qabdu ittiin kaanina waan qulqulluu qabdan qofa yoo ta'e malee inshallah. So you can go to the next slide. They're all this. We already talked about them. So at home, they have to come in through the door. If you let them in, they come in. If you don't let them in, they need a judicial warrant. If they have the judicial warrant, they'll force their way in. In a car, they can stop you. They cannot search the car. At a public place, they can question you, but they cannot search your pockets. Mana keessan yoo hulaa irraa bantan malee seenuu hin danda'an. Kanaaf hulaan banina. Yoo hulaan isin banaa taate immoo seenuu danda'an. Yoo isin hulaan irraa banuu baantan immoo waraqaa koortii irraa yoo qabaatan malee isinitti seenuu hin danda'an. Yoo waraqaa koortii qabaatan irraa banuu diddan cabsanii seenuu danda'an sun mirga isaan qaban. Haalammadaa yoo makiinaa teessan isinii ofu isin dhaaban immoo isin dhaabuu ni danda'an. Garuu isin fattashuu takka sakatta'uu makiinaa keessan hin danda'anii waraqaa mootummaarraa yoo namni kuni
sakatta'amuu qaba fattashamuu qaba yoo jaan malee. Harattis yoo isin argan alattis gaafii isin gaafachuu ni danda'an. Isin fattashuu ni danda'an mirga isin fattashuu hin qaban. Yoo mootummaarraa abalu ati waan akkanaa balleessite jaanii mootummaarraa ragaa ifaa bilisaan waraqaa qabaatan malee koortirraa. There's a rumor that they go to churches and masajids. We know so far ICE has not done any activity at a masjid or a church. And I think this administration does not want to be known as people who are stopping people from praying. So the only person who's stopping you from the masjid is the shaitan. So please let people know the shaitan should not trick you to believe you should not come to the masjid. In fact, in these times, as the ummah, we should always come to the masjid, make dua and remember Allah subhanahu wa ta'ala. Because in times of difficulty, Allah is reminding us that we should run to Him. Oduu dharaa deddeemtutu jira. Qaamni mootummaas masgidaa fi charchii dhaqee akkanatti uummata cinqaa jira waan jedhu namni haasawa. Haga hubannoo kiyyatti fi beekumsa kiyyatti haga amma oduu takkallee ka isaan masgida dhaqanii charchii dhaqanii itti nama shoorari keessanii fi itti nama hidhan jechuu hin dhageenye. Dubbiin tun dubbii dharaati. Akkuma na fakkaatutti je qaamni mootummaa ammaa kuni badii gartee nama masgida dhaqu salaatarraa dhoowwu ja'amuun maqaa hamaa kanaan gartee moggaafamuun barbaadu. Nama salaata deemu salaata dhoowwe ja'amii maqaa kanaan arrafamuu waan hin barbaanneef yeroo ammaa tana keessatti isaan dhaqasuudhaan jiranii. Wani takkittiin ani gartee masgida irraa nama hambisaa jirti jee shakku sheexaana qofaa. Sheexaanni gaa akka isin masgidan dhufneef ayis masgida illee odeettan isin qabajee fa'aa isin shorar keessa yeroo ammaa kana keessatti wanni nurraa barbaachisu gara masgidaa dhufnee araaraan rabbii kadhannee zikrii goonee salaannee walitti dhufu kanaatu nu barbaachisa. That should conclude. I think go to the last slide. One more slide there. So just as a summary, again, if you're arrested and you're taken, don't talk. You'll be given a chance to call someone who can help you get connected to an attorney and follow up. So one of the things, if you know somebody whose their immigration status is shaky or they may be targeted by ICE, first of all, have a plan. That plan should include all the numbers, the information, the documents, because even if that person is locked away, they don't know where their documents and things are. So they should share that with people who are among their family. So when they call them, they have a list of my attorney, maybe the kid's school, other places you need to alert. So you need that right away. Haasawni keenya gaa asumarratti wanni ani isin qopheesse goolabama. Haa ta'u garuu wanni ammallee irra deddeebi'ee isin yaadachiisu yoo hidhamtan yoo namni tokko nu keessa hidhame hadaraa deddeebisee inni jechaa jiru namni tokko information keessan kasirritti beeku. Bilbila nama sanii hiree gartee carraa nama keessanitti bilbiladhaa jaanii isin ni kannanii yeroo sanitti gaa nama tokko waraqaan keessan bakka isin jirtu beeku haala keessan jiru jireenya keessan beeku tokko qabaachuun keessan hedduu barbaachisaa. Namni sun akkamitti looyirallee isinii qaba maqaa keessanillee information keessanillee assaayilama keessan dookimantii keessan wantoota adda addaa namni sun yoo qabaate looyirallee isinii dubbisee haala isinii mijeessuu danda'a irra deddeebi'ee waniin isin jedhu sanii inshallah. Okay, finally, we're passing these around. This is a Know Your Rights card. It has summary for everything that you need, both police and ICE, because police is also in there. And it reminds you of the things we just talked about. Everything we talked about, it's in here. So just in case if you forgot, I know it's in English, but most of you, inshallah, at least should have this. It also has the number for Cair office to call. I know right now our number, people call sometimes and it's busy. People are calling. So just leave us a voicemail. We have a team of 2 or 3 people answering phone calls and they will get back to you. So if you call, even if we see a missed call, sometimes we'll call you. But please make sure you just leave a voicemail and we'll call you. We have immigration attorneys that are helping us. So if you have immigration questions, call. If you have any general other questions, feel free to call as well, inshallah. We do need Oromo interpreters who are available to help us as a volunteer. Inshallah, that would be good if we can get some people to help us out as well, inshallah.
Wanni kaartiin xiqqoon tuni waanuma amma dilamma haaswene kana gabaabsinee achirratti isinii maxxansinee jirra. Bilbila keenyallee yoo haajamtanii rakkoo immigireeshinaa qabaattanillee looyera lamaa sadii agartee waa'ee immigireeshinaa irratti nu gargaarutu jira. Naaf gala bilbilli yeroo hedduu biizii ta'uu ni mala sababa amma keessattuu gargaarsi namni barbaadu heddummaachuu kan ka'een haga dandeenyutti yoollee hatta bilbiltanii dhaamsanuu keessan isiniif deebisna. Lammadammas yoo dhaamsallee kaayuu baattanii yeroo gargarii miskoolumaa agarreehu deebisnee nama san qunnamna. Kanaafuu waraqaa tanaaf hojii qabaadhaa. Bilbila kanallee nu bilbiluu hin dagatinaa. Keessattuu warri immoo waraqaa rakkoo qabdanillee yoo jiraattan nu qunnamaa looyera abukaatoo immigireeshinaa sana akka isin gargaarullee isinii goona. And then finally, final reminder, please do not follow bad information from social media. There are people who are just talking about what's happening and they're not lawyers. They're not telling you good information. So don't follow that. Don't share that information either. Just because they're putting it out there, unless they're from a credible organization or they're an attorney or someone, please don't share that because that will spread rumors. Also, some people think they're smart by trying to cross the Canadian border or thinking they can run away, or it's not smart. In fact, I think there are a group of people that were stopped because the United States is monitoring all of the borders now, and so do not do that. You put your life at risk, you could die in the cold. Canada doesn't even care. There's nobody there on the other side, but the US is monitoring, so don't do that. Khaan immoo informationa dharaa hasoba social media irratti namni bakka akkanumatti waan gariifarra haasa'u waa hunda fudhattanii amantanii waan san hin dhugoomsina. Yoo dubbiin namni himu sun nama amanamaa dhaabbaa jajjabaa dhaabaa gargarta akka Cair kana faa ta'ee informationa waa'ee immigireeshinaatti wal qabatee mootummaadhaan wal qabatee nama haqarra dhaabbatee dubbatu yoo ta'e malee namni hundi haasawa social media irraa agartan YouTube fi kana hin amaninaadha. Share illee hin godhinaadha. Gaaffii deebisaatti deemna inshallah. Kalammataa immoo namoonni garii dubbii baqachuutii wal qabatee miilaan ta'e makiinaan ta'e xayyaaraan ta'e gara Kanaadaatti warri baqattan seeraan ala gartee boordara cabsitanii akka hin deemne mootummaan Ameerikaadhaa akka malee boordara isaa kana to'annaa jala galchee jira. Seerumaan yoo galillee abbaan haa galu malee karaa malee akka deemtanii ifillee hin galaafanne jaa balisa keenya. They're raising their questions. Okay. Achi maayikii kana isin kan nama uffata namni tokko mee dhaabbadha. Isaantu isin dura jira. Abbaa tibbeessotu itti aana. Eegas booda Shaafidha. Eegas booda Sheikh Abdallah Tahir. Sheikh Abdallah Urgeessa. Bismillah. Ayyee as dhaabadhu. Akkana goona. Gaafiin isaanii gaafii teessanii yoo wal fakkaatte walirratti haa qufnu. Gaafii isaan gaafatan anis gaafachuun qabaaf hin gaafatina. Yoo gaafiin teessan gaafatan maaliif namni keessummaalee nu hin jajin sa'aa teenyallee haasa'aman inshallah. Bismillah. Gaafiin tiyya gabaabduma real ID'n deemuu dandayu. His question is, yep, can I just use that? It's good. Real ID, because you have to verify you're agreeing. If you are not a U.S. citizen, it would mention on there. So Real ID is a replacement of the other card. Real ID jechuun ID dhiyoota namootummaan yoo ID san hin jijjiiranne xayyaara isteeta biraa yaabbachuudhaaf paaspoora malee hin dandeessan jedhe. Suni paaspoora keessan akka xiqqoo malee bakka isinii buuti. Wanni haala laafaadha namaan kennamu. Isiniif bakka bu'aa. Yoo san qabaattan sunillee isiniif gahaadha. Maaliif yoo citizen hin taane
waraqaa sanuu hin argattu na fakkaata. Telefoonni isaanii kun nuti as gubbaa jira. Kanaan bilbiluu dandeessaniif anytime. Kana bilbilli isaanii. Hayyee. Yeah, he wants to. Kiyyaas kasaanii tasirra. Galatoomaa. Gaafii isaanii gabaabdu inshallah. Anillee gaafii tokkuma lama durumaan amma sheenaasir yoo nu himaaru yoo dhufanii namni isin gaafate deebiin deebisinaafi jedhameera. Yoo deebii deebisuu dhabaanne badii qabna wanjala ta'a. Oh, in fact, it is your constitutional right. It is part of the Constitution of the United States that individuals are silent. Wanje badiidhaan miti deebisuun dhabuu keessun mirga ati qabdu seera biyya kana keessatti dostoora gartee biyya kana jalatti callisuu mirga qabda badiidhaan miti. Lammaffaa. Second question. Gaafii lammaffaa nu amma baasaboora kaardii akka ID leen qabnaa kabuukii leen qabna. We have both card and the book passport. Yoo isaan nu gaafata itti kenninamoo akkanaa itti kennina. Do we give it to them if they ask us or without they asking? Gaafii kiyyaa kana. Yeah, usually, if you don't even understand what they're doing and it is eyes, you can show it to them. So you should be able to show it to them with no problem because that is a document that may make the process for them. They leave you alone right away. So and it's not recommended because the white people are not carrying their passports around. We shouldn't be either. But right now we see what's happening and it is a smart thing to do to hold it. And if they come, you grab it and you show it to them just to get them out of your face. Wanje abatibbe yoo barbaadde itti kennite ifirraa dubbii laaffistee ulaalanii namni kun sitti sajjaanii si dhiisanii sirraa laaffisuu danda'an. Garuu immoo wanni beekuu qabnu dirqamaa miti yoo isaan ati bakka isaan tahuu beete firmaatti kanni yoo laaltanii jiraattan jee nutis sila akka nama tokkotti namni adiin biyya kana dhalataan biyya kana waraqaa paaspoora hojii fudhee deemaan jiru. Maaliif namni isaan cinqoon jiru ree? Nuti immoo har'aan tana gurraacha ta'uu keenyaa fi ni jira miti baqataa ta'uu keenya kanaaf ifa hojii fudhee deemu jira malee sila nuti illee mirguma warri biyya kanaa adiin qabu san wal qixa qabnaa sila. Sila akkas ta'uu mallee eega taateefu ifmarraa kannaatii dubbii laaffisuunis gaariidha. Gaafiin kiyyaa waraqaa lama jetta yoo mana dhufe tokko ka koortiiti. Ka koortii san mana cabsanii seenanii jettan. Ka aayisii qabu sun jalaa hin baninaa. Warri sun yoo deemoo baatee balbalumatti yatumaa yoo bule naayinawaanii waamuu danda'a. Warra Minneapolis, warra Minnesota. His question is, the administrative warrant and the judicial warrant. So if they don't have the judicial warrant, you guys say it's okay to open. But if they have the ICE warrant, we're not allowed to open for them. But if they keep knocking my door the whole night, shall I call 911? That's his question. Yes, you can call 911 and say there are people who are coming to my house. I don't know who they are. And also call the management of the building, saying there are people harassing us. And then if you call us, we will send a bunch of white people with whistles and they will chase them out. Mirga qabda 911 yaamuudhaaf duraan dursee qaamni poolisaa wanni nu godhutu jira. Yeruma hundaa'u ICE tahuu baate namnummaan fedheewu ani poolisaa hulaa baneewu sin jee. Duraan dursee wanni ati gootu 911 yaamuudha. By the way, I just added on the top. Anytime with ICE or without ICE, everybody or FBI or police or anybody knocking your door saying, I'm a legit so-and-so, make sure you call 911. They will send their police to verify. Waan godhan yeruma hundaa'u poolisni yoo balbala keessan FBI tahee abbummaan fedheewu
ani qaamotummaatiin irraa bani yoo isin jee osoo isa hin dubbisne naayimawaan yaamuun keessan hedduu barbaachisa. Yeruma hundaa maal godhan isaan qaama poolisa isaanii erganiiti yeroo gargee maarshaalissi dhufaa warra diraagaa ta'e waan adda addaa ta'e hulaa ta'e dhufanii dhadhamanii bani isin jaan. Warri poolisaa dhufee isaan ta'uu mirkaneessee yoo isaan tahan yoo waraqaa seeraan qabaatan bani isin jaan yoo waraqaa seeraan irraa hin baninuu isin jaan jechuudha. Sun akkasii. Lammataa immoo warra mana keessan irraa kireeffattan sanillee qaama mana san irraa kireeffattan illee ofiisitti illee bilbilaadha. Nama tokko hulaatti na jeeqaa jira jaati. Sadaffaa bilbila keenya kanallee yaama. Cair jechuu. Nuti illeen qaama gartee isaanii waliin warra ollaa hadalagu jira miti. Warra gartee fiishkaatu jira laalla. Fiishka kana. Godhan. Ollaa hunda si yaaman jechuu. Dhufanii hiriira si bahan. Hogguu hiriira dila san argan sodaatanii deemanii ni yaamaa jaan inshallah. Go ahead. It's very surprised. I was in Kenya. The first time people run away from police in Kenya. Nobody expected such thing happen in the United States. But as a matter of fact, we come to a cross. Anyhow, my question is the tactic of how ICE, immigration and the custom enforcement, use the system they use it. One is they pretending as FBI, as IRS, as a law enforcement, local law enforcement. And the other one is also they pretending as if they have a paper from the judge. What's very surprised to me is when they pretending those all false information, where is the Justice Department? How come in such developed nation, the judge is neglecting the people and then the police and the three federal agents, they disconnect the communication and then pretending as if one is cheating the other? Where is the Justice Department? This is my question. It's a good question. You want to translate it? Waan inni jee isinii galee Oromeessuu reefirraa shaafii afaan lamaanuu ni beektaati maana rakkita qoy afaan keenyaan dubbadhume waan jetteen Jara keenya waan oniin anjee Keeniyaa keessa wajjin ture namni hundinuu Keenumatti poolisa baqachaa ture. Ameerikaan addunyaa tanarraa bakki heeraa fi seerri itti kabajamu biyyan keessaa takka isidha. Ammoo har'a akka Keeniyaa sanitti itti dhufe. Keeniyaa ol ta'uu deemte wanti taatee ullee. Kanaaf hoggaa isaan akka gartee FBI ta'anii, IRS ta'anii, poolisa ta'anii, waraqaa jajii qabatanii, waraqaa jajii fakkeessanii, feeg godhatanii deemaniin warri heera eegu eeysa jiraa jeetiin gaafate. Duraan mootummaan tun wanni gartee ganda addaan eegaa mootummaan sadii biraanchi sadii qabdi. Executive, judiciary fi warra representative. Warri heera eegu kun isaan heera eegu. Arra eeysa kutan. Wanni sodaachaa jiru jarri wanti polotikaa ol deemaa jirti karaa biroo. Tanaaf ootanii isin wannummaan biroo hin dhufin. shaafiin ofii fuuloo yara fakkaata. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Warra kana hulaa hin baninaa fi jettan yoo waraqata qabaatan malee yoo isaan hulaa san cabsanii seenan tarkaanfiin isaanirra fudhatamu jira karaa seeratiin gaafii takka. So if they come in, which means that they would have had a judicial warrant, and I'll answer the other question, they would have had a judicial warrant, then now you're probably going to be arrested or potentially collaterally arrested, or they're here for someone else who maybe that address belonged to, not even you, so you may be arrested. If you're arrested, you go follow the rules we said. Don't talk to anybody, wait until you get an attorney, even no matter where you're at, just pretend. If you know, obviously, you're innocent,
know that they will take care of the door. They will even fix those things. And there are other rules that come into play if what they did had nothing to do with you. So yoo waraqaa seeraa mana kee balbala cabsanii seenuu qabaatanii sisseenan ammallee waan itti godhuu qabdu maybe dogoggoraan faa maqaa nama biraa kee itti fakkaatee mana kee sitti dhufuu danda'an saniif seenuu danda'an maybe yoo ati badillee qabaachuu baatte jee garuu immoo wanni ati gootu tokko gaafachuma maaliif akka seenan lamadammoo mirga ati isaan yoo si gaafatanillee callisuudha yoo si hidhanillee haasiin deemanii ati attornii kee takka looyera kee akka dubbistuee waan dhimma kee kana si hidhanii fi kan innumaan haasi jala deemu I think pretty much seeruma waanuma reefu dubbannee sani. And then the other question, that was a good question. Unfortunately, the Supreme Court has deemed deception as a tool for law enforcement. What they cannot lie about is that they are law enforcement. Even with that, with deep investigations, they are allowed to create deception. So this is part of their tactic, but there is certain rules that protect you from it. So as police, there are dual FBI and others. They are allowed to use deception as a tool for apprehending criminals. But in this case, like I said, if you know your rights, if you know what you are allowed to do and not do, and most importantly, what they cannot force you to do, then you are then also asserting your rights. So they have limited capacity on what they can do to you. Majority of the times when people get into trouble or put themselves into trouble is things that they have said that they should have never said. Yeah, tuni dheertuudhaan barbaachisu waanuma wanni hin reefu jeessanii yeroo gargarii mootummaan qaama biraa fakkaatee siyoon jechuudhaaf sababa gartee warra kriminaala qabuudhaaf waan isaan qabantu jira. Suni waan xiqqoo seera wal qabatuutu jira. Garuu wanni guddaan ati mirga kee beekii yoo siidhanillee maaliif siidhanii wanni guddaan dubbachuu dhabuudha looyirri kee isaan dubbisuudha. Taan immoo yoonii fi gartee isaan mahayyirratti waajee jidduuniin osoon guutamaa dhaaluu dagadhee hotu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khair, Mr. Jaylani, for your timing. My question in general context, what would you advocate or tell for this community in order to be, proactive, to engage? Because as we know that earlier you mentioned, our community within even your care, beside this, the mission and the vision, most of us, we don't know. Could you able to elaborate and tell us, number one? Second is how they can able to engage or, pass in the information, not only within the care, but beyond, within a government of department. We know that we're lacking behind. So how could you able to encourage or, you can, we are not only, reactive, certain things happen. So could you able to share? And my third question is, are you able to share with us, the PowerPoint you presented for us, so we can able to translate it and able to, most of us, we can, yeah, thank you. Wanin dubi gaafadhe akkuma obboleessi keenya yeroo isaa qaalii asitti hawaasa keenya kana hawaasa gizee hundaahu hogguma waa mul'ati qofa lafa ol ka'ee waan san waan amma deemaa jiru kana waan amma deemaa jiru kana osoo qophii hin ta'in lafa ol ka'uu osoo hin ta'in osoo wanni takka hin uumamin haala akkamiini namni dammaqan waan amma deemaa jiru kanallee hawaasaaf ibdura ta'uu namni waa qopha'e akkam taana hojii akka ta'u namni waan dhabu jechuurraayin sana gaafadheeni kalamadamu waan keer godhu kun waa immigreeshin qofa osoo hin ta'in wanni biraanillee waan isaan godhan waan hedduudha waan isaan amma godhaa jiran kana alatti ida'annoo waan isaan gartee yeroo dheeraadhaaf dalagaa irratti rarra'uudhaan waan tokko jira waan isaan godhuu danda'e kanallee akka nu ibsaniin isaan gaafadhe kasadaffaa immoo hawaasni keenya akkamitti keeruma kana keessaa nama afaan oromollee nu turjaamaanu ni barbaannaa jeereemuun tana gartee kanallee organizational kana qofa osoo hin ta'in tajaajilota mootummaa keessattillee
gahaa guddaa hin qabnu hawaasni keenya hedduudha. So kanaan wal qabatee akkamitti hawaasa keenya kana dammeessinee hirmaannaa gurguddaa irraa qooda fudhachuu danda'a. Rakkoon bakka hedduu jira. Hawaasni keenya maaliif bakka bakkoo manaa haa ta'u, bakka driver license, bakka mattaawaqatti dhaabatan haa ta'u, bakka hospitaala haa ta'u, bakka jajjii haa ta'u, immigireeshinuma kana keessaa afaan ifii kanaan hawaasa keenya tajaajila baabisuun namni keenya hedduudha. So sanumaan walii galchee ibsee fi san inni haa deebisu jazakallah khair. Angasumaan jee. Gaaffii bareedaa. Taan immoo taama mahayyirra kaase namoota Oromoo isaanii hojii dalagu. What is brother Azhar's brother? Meezer jaaniini Meezer masjiduma kana guddate abbaan isaa Abdusabur haadha Azhar ni beetanii Asiyaa yeroo hedduu obboleessaa asitti khutbaa godhalleedha. Ijoolleen teenya ni jirti. Wanni hawaasa amma hiree tanallee itti fayyadamee gaafannu ijoolluma teenya mee ta qaama poolisaa ta'uu barbaaddu. Qaama ICE illee ta'uu barbaaddu yoo jiraatte osoo jiraatte bara. Sila bara ICEummaan sun osoo keenya ta'e bara ganda keenya jettee achi meeshaa bara uummataa. Bara akkas nu gootanii bara. Magaalaa teenya keessatti poolisa ta'a jennee isuma dadhabne ijoollee takka. Gaafa kaan alarraa fidate Gondarii fi maalirraa. Gaafa achi yaa'iin kaate warruma kanaatu dura poolisaa waliin taa'ee hawaasa fixu seene beekaa. Keenyummaan kee kuni isaan waliin jiraatuun sirraa qabaa beekaa. Amma haga obboleeyyan keenya qaama mootummaa keessa jiran. Information isaan argatan nuti kan arganne beetanii. Mee isin nuti warri biyya kanatti illee guddinaan dhufe dhiisa. Ijoollee teenya taasise dhalattee guddate tana. Akkuma nuti sodaa qabnu mootummaarraa ijoollee teenya sodaachisuu dhiisa. Qaama mootummaa siyaasaa biyya kana keessa akka seenan ijoollee teessan itti waa qaraa akka quraanatti qaraanu sanitti. Yoo ifiif qaama bulchiinsaa keessan seenne akkanumatti bal'aa ta'anii jiran biyya kana keessatti. Rakkoon isaanii miti nuti ilmaan keenya qaama mootummaa keessa akka seenuu danda'an. Dhaabbata gartee tola ooltummaa akkanaa keessa akka dalaguu danda'an. Masgiida qofa fiduudhaan miti ijoollee dhiifama naa godha. Masgiida ni dhufti. Masgiida irraa yoo ijoolleen gabbaatee qaama mootummaa kan masgiida illee ijatti baasu akka ijatti hin baasne yoo godhuu hin dandeenye. If you're not on the table jaan you're gonna be a menu jaan. Yoo if table irra hin teenye maal taataati? Menu yettanii restaurantii dheeyitee kana ajaje, kana nyaadhu, kana ajjeesi, kana dhabamsiisi, re'ee sana ajjeesi. Akkas ta'uu deemne jechuudha. Ijoollee teenya namoota akkanaa qaama meeraa keessatti amma City Minneapolis kana obboleeyyan keessa Somaalee hedduutu jira. Qaama poolisaa qofa Somaaleen yoo akkam xiqqaate nama 20 oliin isin lakkaawa. Nama 20 ol. Na obsa yeroo takka. Yeroo takka na obsaaji isinii deebisa. Kanaaf ijoollee teenya onneetti horaa. Onneetti horaa. Onneen tamaaliiti. If keessaa ijoolleen tun sodaa mootummaa malee mootummaa keessa seentee dalaguu akka dandeessu. Sun sani. No, you answered it for me. That's a good question. So let me just briefly add to Sheikh Nasir what he said, and I heard from, even though I didn't understand full Oromo, but I understood most of it. I think that, and I've heard the same concern, even from the Somali community. Where's Cair? What's going on? Why are we? Here's what happens. When the need is not obvious, people ignore it. And when the need is obvious, people complain about it. That's just the reality. For example, we held a meeting before the election ended to tell the community something is happening. Then we met after the election. You know how many people came? Especially, the meeting was for the leaders. You know how many people came? Nobody. Very few. Very few people came. Because people are like, alhamdulillah, nothing's going on. But the moment things happen, everybody. So here's what I would say. This is a unique opportunity, even for us and for everybody else. We are black in America. We are immigrants on top of that. We're Muslim on top of that. We are hardworking people. We do the best we can. We do the jobs that nobody wants to do. But if we want the next generation of Muslims to grow up from our families to be successful and thriving, our approach of living in America means we have to recognize the history of the fight that's been going on. Black people have fought for everything.
Even the native people today who this land belonged to them, they're gone. They're disappeared, completely wiped out. So just because we're here does not mean life is going to be easy. So here's what I ask, and my challenge is this. MashaAllah, the elders, we need their dua. Okay? That's all we need from them, their dua. But the young people, we need your time and energy. We can train many of you to become leaders of your community. You can give the same presentation. We need people. We need you to cut time from your busy schedule and find time to become a leader in your community. And we can provide that support. We need people to work with us. And that's something that's missing and is lacking, particularly in the Oromo community. In fact, many of you don't know, a lot of these people who ran for office, we supported them one way or the other. We helped people, we encourage them, we get them to become leaders in our own community, you know, and so we want to see more young Oromo leaders stepping up right now. And they do exist, I'm not saying they don't, but we need to be able to support. And so we're encouraging people to not just become one-time volunteer, but to learn from us, to work with us, and then you will see yourself in the process down the line. And to be honest with you, this is a challenge to us and to everybody else. We all need to step up, inshallah. Jazakumullah khair. Abbaliibantu harka baasanii yeroo takkatti na hanname. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani waan amma dubbitan fuudhee wanni kan fuudhee am dubbitan harka baasee naa qaba jedheefi dubbii an beeke isa waliin jettan tan. Dubbiin am reefu isanii sheeqii kan gaafattanii waan silan wal gaafannu kan wal yaamne gumii agan geettu talle cufirri yaamne kophaatti ne midhaafannu kan wal gaafan nam kan gaafattan. Nam gara sirkaal keekkeeyyan ka gar sirkaalaa deeme ka waan cufnu baratu ka wanuu guutu ka waa beeku kanu keekkeeyyan nutti wal gaafate abbaa fedhe maan taane jedhee wal gaafata. Sun waan isi gaafataniin nuu isi waan gaafanni hin qabnu wal gaafanne nu dheeddi kunin Oromoo ragan gettu wal gaafanne keessumaan mallee akka namni waa baratu kun nurraa alatti namni wal gaafanne maantu nuu fuudha maantu nuu ta'a tanan nuu ta'a tanan nuu fuudha nu wal gaafannu waan isi gaafataniin sun waan isaan gaafataniin antiyyaa ganu. Assalaamu alaikum. Hala. Ani gaafiin kiyya waan ija kiyyaan argee jara poolisii sanallee ija kiyyaan argee Jaylaansii fi ani si darqu badhaa itti himta. Guyyaa isnoon bu'e kana isnoon gadi buute makiinaan isaan deemaniin kunillee makiinama akteetta kanaan deeman. Namni karaa san bahaa jirullee ana namni jarri namatti hin feeyidu namatu fuudhee isnoon darbata firimbii itti afuufa na waamanii nama kana nurraa dhoogaa jiran. Ammallee nama wahii qaban. Mucaa kana waraqaa qabaa gaafadhu naan jedhan. Namni nama tokkollis hin jiru. Mucaa waraqaa qabdaa mucaan Sumaaleedha. Waraqaa qabdaa jedhanii. Mucaatti hiikee gaafadhee waan qabaa jedhe. Haati tee jirteenna emmi bildiingira jirtii jedhe. Fuuxii itti ergee fuudhee gadi baasan. Jarri naman tuytu. Darbachuu dha'uu maaltu namaan ga'e. So that's a good question. First of all, we do not recommend anybody throwing stuff at them. You want if some white person wants to throw something at them, do not throw stuff at them. Waatiin darbinaadha. You can take your phone and record from a safe distance. If you come too close to them, they will say that you stopped them from an operation. You could be charged. Whistling to let people know ICE is there is fine. They cannot charge you anything. And that helps other people because once they see people are there, they cannot do their job, they leave. Yeroo nama hedduu argan gizee nama hedduu fishkaa gootetti yaamtu nama hedduu agarraan dalagaa isaanii waan dalaguu hin dandeenyeef ifirraa deemanii. I want us to also put ourselves in this position. As keessa mee if keessa laala as keessa if kaayati. If we are citizens like the other neighbor, the white lady,
akka nama adii biyya kanatti osoo nuti lammii biyya kanaa taane why do we have to carry our passport and maaliif she doesn't paaspoora have to? keenya gartee baadhannee deemna warri adiin baadhataa deemaa hin jiru. The only people who can kick us out are the Native American people. Warri nu baasuu danda'u gartee warra neetiiva lafa kanaa qofaa. But they want us here. Bari isaan akka jiran barbaadan. Warri sila lafa tana dura dhufe jechuu adiin. Aggressive nature, even running away from ICE, is not acceptable. Isaan irraa fiiguun bu'aan qabu. But people, if other people do that, that's them. But you cannot throw stuff at them Isin and their isaaniitiin car. darbinaa. Isan waa isaaniitiin darbinaadha. And unfortunately, in America, the rules don't apply the same. What a white person can get away with, a black person cannot get away with. That's a ceremonial process and law of criminology and deviant. So wanni jiru biyya kana keessatti seerri walqixxummaadha. Maqaatu jira malee waan adiin dalaguu fi yoo ishee Muniir dalage akka walqixan taane beeka. Namni adii fi gurraachi badii tokko badilleesse haalli itti ilaalamu adda taha. Yoo Rabbiin gaasatare malee. It's the January 17. Oh, guy, yeah. The demonstration is still on. We don't know. That's the date he said. He could come early. He cannot come. There's a guy who said that he's coming. So there's a possibility he may come or he may not come. Yes, خلاص. Tell him I'll be here. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله